Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. In this video, we are discussing the topic of brain mapping, case law regarding the brain mapping. Very recently, that is on 26/1/2023, an advocate, a professional advocate by name Sankara Gowda was arrested by Kanakapura police of Bangalore city in a murder case, along with his associate Mr. Arun. Both of them were arrested after brain mapping test. What for? For killing a young boy, Mr. Shreya, a young boy who was working as a part-time typist under the advocate on 16 May in the month of May. So 19/5/2002, 19/5/2000, the murder was committed. Of course, the motive or the background story, it's not that good, but anyway, since it's a murder case, better let us learn the background story. This boy, Shreya, aged about 18 years old. He is the native of near Kanakapura, near Bangalore. It is maybe in the outskirts of Bangalore. He was pursuing his studies. He knows the computer work. He knows how to type on the computer. Therefore, he joined as a part-time employee or part-time computer operator or part-time typist under the advocate Mr. Sankara Gowda. So he worked as typist in the office of Sankara Gowda. Please remember, it's only a part-time job. Of course, as an advocate, you all know that the timings are not there for the advocate. Sometimes he may be asking the typist to come in the early hours. Sometimes it may become till overnight. Sometimes they have to type up to 2 a.m. or 3 a.m. Things like that. So what happened is, on the fateful night of 19/5/2022, at about 11 p.m., he received a phone call from the boss, that is Sankara Gowda. Shreya received a phone call from his boss Sankara Gowda. అర్ధరాత్రి రమ్మని ఫోన్ చేశాడు. అర్ధరాత్రి ఓకే తప్పదు కదా, బాస్ పిలిచాడు కాబట్టి ఈ వెంట టు ద ఆఫీస్. ఈ టోల్డ్ ద మదర్ ఆశా, మ్యామ్, సో మై బాస్ ఆస్క్డ్ మీ, ఐఎమ్ గోయింగ్. ఓకే అండ్ ఆర్ కమింగ్. హీ సెడ్ హీ డజంట్ నో, ఎప్పుడు తిరిగి వస్తానో తెలియదు. నిజంగా అతనికి తెలియకుండా పోయి వెళ్ళాడు. ద బాయ్ డిడ్ నాట్ రిటర్న్. ఆఫ్టర్ 1 or 2 days she caused enquiries. Nobody said anything. Ultimately, she filed a report in Kanakapura PS. ఎవరికి తెలియదు. సో నార్మల్గా లాయర్ గారు టచ్ చేయరు కదా వీళ్ళంతవరకు. సో అర్థం కాల. అల్టిమేట్గా కాల్ డేటా చూసి, కాల్ రికార్డ్స్ చెక్ చేసి, ఎలా చేశాడు మొత్తం అల్టిమేట్లీ ద జీరోడ్ ఆన్ ది అడ్వకేట్. అసలు అడ్వకేట్ మీద అనుమానం వచ్చింది. అప్పటిదాకా లేదు. ఎందుకంటే సహజంగా యంగ్ బాయ్ కాబట్టి వీళ్ళంతవరకు ఏమనుకుంటారు, లవ్ అఫేర్ ఉందా, లేకుంటే వీడికి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా, ఏదైనా మాదక ద్రవ్యాల అలవాటు ఉందా, అర్ధరాత్రి బయటికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్స్ టోటల్లీ 1 by 1 ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ వెళ్ళిపోయారు. కాల్ డేటా ప్రకారము. సో అతని యొక్క సెల్ ఫోన్ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే అల్టిమేట్లీ ఏ లోన్ ప్లేస్ వాజ్ టేస్ట్. సో ఎనీవే, సో లాయరు అంత తొందరగా చెక్కరు కదా లాయర్లు. అల్టిమేట్లీ he was subjected to brain mapping test. ఇది ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. So what is this brain mapping? So you can call it as lie detector test also. Of course, lie detector test is a little bit different from the brain mapping test. Brain mapping test is otherwise called as P300 test. So it normally they will fix sensors. తలకి సెన్సార్లు బిగించి 3 types of words will be questioned. 3 types of questions you already prepare చేస్తారు. It will be approved by the medical officer also. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 20 clause 3కి, ఆర్టికల్ 23 సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్కి ఇది లీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి, సిన్స్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ టు ఆర్టికల్ 20 clause 3, క్వశ్చన్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. నో డౌట్ ది కోర్ట్స్ ఇన్ కెటీనా ఆఫ్ కేసెస్ దే హెల్డ్ దట్ brain mapping test is not a violation of article 20 clause 3. That is what is called self incrimination. One should not be made criminal by his own version, right? So brain mapping,
తలకు సెన్సర్లు బిగించి వైద్యులు మరియు ఎక్స్పర్ట్ సహాయంతో పరీక్ష చేస్తారు. రైట్. సో ఆల్రెడీ I told you it is the P300 test. The activation of brain is carried out by presenting the list of words. How the brain reacts. So number 1, neutral words. ఏమండి, మీ పేరు, ఏ ఊరండి, ఎలా ఉన్నారు, ప్రాక్టీస్ ఏమిటి, సివిల్ చేస్తారా, క్రిమినల్ చేస్తారా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది న్యూట్రల్ వర్డ్స్. ఫ్యామిలీ ఎంతమంది, దట్ దే విల్ ఆస్క్ ద సెకండ్ సెట్, దట్ ఈస్ ప్రోబ్ వర్డ్స్ అయిపోయాడు. సో ఆ టైంలో మీరు ఎక్కడున్నారు, ఈ కుర్రాడు మీ దగ్గర పనిచేశాడా, మీరు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు అతనికి, slowly they will try to get the probing words. Ultimately the target words are whether you committed the murder of that person or not. Slowly ilaga brain mapping test anedi jarugutundi. So it is otherwise called as the system is EEG ERP neuroscan coding system. So by this they will ascertain వచ్చిన మ్యాప్ని బట్టి ఈ యొక్క దాన్ని బట్టి ఎస్ వెదర్ హీ స్పీకింగ్ ట్రూత్ ఆర్ నాట్ అనేది అర్థమైపోతుంది. సో బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ టెస్ట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% conclusive proof, but for the purpose of investigation. And please remember, the concurrence of the advocate or the concurrence of the accused is 100% necessary, because normally people will think that is violation of Article 20, Clause 3, right? So consent of the accused is necessary. This is what is stated in Santosh Sharmila Boy Ben Jadeja. Santosh Sharmila Thai Jadeja versus State of Gujarat 2009. Actually, in the very old case, Nandini Satpathy versus Union of India 1978 case. I think that case is brain mapping. Nandini Satpathy versus PL Danny 1978. Yes. So at that time itself, lie detector. Anyway, they're all for the purpose of investigation. They are allowed 2 methods. One is concurrence of the accused. Second is court can direct. Court has got enough powers. Court can direct when brain mapping test is necessary. Even though the accused raises objection that is against to the process of the so-called self-incrimination, the court also can direct. Anyway, brain mapping test was done, and ultimately they agreed that చెరువులో పడేశామని ఒప్పుకున్నాం. They have taken him and they have committed so-called unnatural offense. Oh. So వీడు ఏదో కొంచెం LGBT అయి ఉంటాడు, లాయరు. సో దే హ్యావ్ కమిటెడ్ అన్యాచురల్ అఫెన్స్ అండ్ ఇది బయటపడుతుందని చెప్పి దే హ్యావ్ మర్డర్డ్ హిమ్ అండ్ దే మర్డర్డ్ హిమ్ బై అస్ఫిక్సియా. గొంతు పిసికి థ్రాట్లింగ్ వల్ల చంపారు. వాడికి అన్యాచురల్ అఫెన్స్ చేసినప్పుడు మత్తుపాయన ఇచ్చారు. పిల్లవాడు కదా పాపం అలా చెబుతాడని చెప్పి చాలా హారిబుల్ డెత్. ఎనీవే, సో దిస్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ టెస్ట్. వెరీ గుడ్ కేస్. సో వెన్ ఎవర్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్ కమ్, ప్లీజ్ బీ అవేర్. మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే యాజ్ అడ్వకేట్స్ ఆల్సో వాట్ లర్న్ ది లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టెక్నిక్స్. Right? With this, I am concluding. Thank you very much.